And I was doing the studies of nuclear war. John Holdren, who was eventually Obama's science advisor and Clinton's science advisor, and I did a back-of-the-envelope calculation. When we had thousands of nuclear warheads pointed at Russia and vice versa, we calculated it would take about 12 Hiroshima-sized bombs, that's about 15 kilotons, to destroy the United States as an entity and kill most Americans. Because all you have to do is bring down the grid and hit the main transport centers, and you can't pump gas, so you can't move food, and most people would just starve. And it turned out that something like 10 would do Russia the same way because they have fewer nodes that you have to take out to destroy their transport system and starve their population. And we still, by the way, I think we have 1,500 deployed nuclear warheads at the moment. Maybe it's more than that, somewhere between 1,500 and 2,000. And a great deal of them precariously based in Turkey at the present time. Well, and also remember, John and I did the calculation on 15 kiloton warheads. Now they got megaton warheads. I mean, the situation, I call it mutually assured imbecility. Oh my God, what's that, a new game? Even better than that. It's a new worldwide scientific experiment that uses our super powerful brains as random number generators to... Guess what? There's the laws of quantum physics. Whoa. Dude, you playing again? Yeah, believe it or not. Actually, I'm contributing to science. You're kidding. No. Did you know that quantum particles can secretly connect and coordinate to change only when we look at them? Let me try. So what is it that I have to do again? It's like rock, paper, scissors. You have to make a sequence of zeros and ones and try to be as unpredictable as possible. But you can't beat me. Bet I can. Yes. Hey, please, can I play, please? Hey, Grandma and Grandpa, haven't you heard about this? The whole world has been challenged to participate. Come on, Grandma, give science a chance. Okay, show me. For the first time, the unpredictability of humans will be a key element in a quantum experiment. We challenge you to join a randomness tournament and beat anyone in the world. They are already in. Wow, ये देखो, मेरा भी सीक्वेंस एक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया है. Wow, cool. ¿Qué fue que ya? Oye, esto está bien chido. ¿Sabías que por ahí estamos cambiando el mundo cuando lo miramos? Salto cuántico. Don't miss this opportunity. Become a booster. And join us in this unique worldwide experiment that will test the laws of quantum physics. Get ready for a big day. Hey, you know what? Did you know quantum physics says that things change when we aren't looking at them? Really? The Big Bell Test, November 30th, 2016. Hatte ich ja vor nicht allzu langer Zeit ein Interview mit dem History Channel. Englisch kein Problem für mich. Das war am Brandenburger Tor in so einem Künstlercafé. Kam ein Kleinbus voller Technik vorgefahren und 10 Leute ausgestiegen. Also echt, der eine mit dem Käppi, UFO-Hand, das UFO-Jäger. Ne, und da ging's, und die haben auch alles gemacht. Über supergeheime Projekte des Deutschen Reiches. Die Glocke, es ging um Peenemünde, das Jonastal, Projekt Riese. Und die haben es gemacht, die sind aufgeschlossen. Aber nur unsere Leute hier, ich weiß auch nicht, die haben alle Knackse dabei. Mysterious German project called the Glocke, the bell. We've arranged to talk to Dr. Axel Stull, who's a geophysicist, an expert on unified field theory, and the author of a book about high technology in the Third Reich. This high technology was developed during the Third Reich. Flying saucers, special aircrafts, much more. Have you heard of anything called die Glocke? The Glocke is a space-time curvation. Space-time curvation. In other words, much more easier, is a art time tunnel. This is a major piece of the puzzle. Once we can understand how this device might have been able to alter space-time, we'll have a much better explanation for exactly how UFOs might work. The work is based on electromagnetic fields, 100 million volts voltage and more.
plasma too. They are so-called electrogravitation fields. This is the propulsion. This is the propulsion? Yeah, from the flying saucers, yes. Dr. Stoll has validated a theory that advanced spacecraft would employ electromagnetic propulsion. If what he says is true, then it kind of supports what Bill Lyon told us about UFOs in New Mexico traveling within electromagnetic fields. The Glocke is very complicated. It's in the nearness situated so-called Project RISA. The RISA mine? Yes, it's a correlation. You see, Project RISA was the greatest project during the Third Reich. Project RISA was a vast underground complex extending for miles and miles in Lower Silesia, which is now part of Poland. Was this the Wunderwaffe? Yes, was produced in the Project RISA flying saucers and atomic weapons. Bill Lyon's compass. This is a navigational compass for one of those ships. Has led us to the very heart of where German rocketry began. So the first rocket that was launched into space was from here. Yeah. Schrödingers Katze sorgt in unserer Wissenschaft für Probleme, denn wenn wir unser jetziges Wissen anwenden, ist sie lebendig und tot zur gleichen Zeit und das kann ja nicht sein. Im Makrokosmos, also unserer Alltagsumgebung, zu dem kleinste Objekte wie Staubkörner oder riesige wie Wolkenkratzer gehören, besitzen diese immer konkrete Werte. Ein bestimmtes Hochhaus ist zum Beispiel immer genau 100 Meter hoch und steht genau an dieser Kreuzung. Es kann niemals an zwei Orten gleichzeitig sein und ist zum Beispiel auch niemals abgerissen und aufgebaut zugleich, weil hier die Gesetze der klassischen Physik gelten, die wir aus unserem Alltag kennen. Objekte im Mikrokosmos, also der Größenordnung, in der sich kleinste Teilchen wie zum Beispiel Atome oder Elektronen befinden, lassen sich durch die Quantentheorie beschreiben. Für Quantenobjekte wie zum Beispiel dieses Elektron in einem Wasserstoffatom ist die Tatsache, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein, nicht nur normal, sondern auch notwendig. So lange, bis wir es beobachten. Schrödinger lässt nun mit seinem Gedankenexperiment diese zwei völlig verschiedenen Welten kollidieren. Der Versuchsaufbau. In einer geschlossenen Box befindet sich ein radioaktives Atom, ein Detektor, ein Hammer, ein Glas mit Gift und eine Katze. Radioaktive Atome haben die Eigenschaft zu verfallen, man weiß nur nicht genau wann. Ein Detektor kann den Zerfall messen und ist so programmiert, dass er, sobald er den Zerfall wahrnimmt, den Hammer auf das Glas mit dem Gift fallen lässt. Dieses Gift tötet, sobald es austritt, die Katze, also sind alle Versuchselemente vollautomatisiert miteinander gekoppelt. Es gibt nun die zwei Möglichkeiten, dass das Atom zerfällt und die Katze tötet und dass das Atom nicht zerfällt und die Katze am Leben bleibt. Das Atom ist aber nun ein Quantenobjekt und diese nehmen, solange wir sie nicht beobachten, keinen festen Zustand ein. Demnach befindet sich das Atom auch, was den Zerfall angeht, in der sogenannten Superposition. Das heißt, solange wir es nicht beobachten, deswegen befindet sich das alles auch in einer Box, ist es zerfallen und nicht zerfallen zugleich. Was natürlich schwer ist, sich vorzustellen, da quantenmechanische Zustände anders sind als das, was wir aus unserem Makrokosmos kennen. Erst wenn wir in die Box gucken, dann zwingen wir das Universum, sich für eine Möglichkeit zu entscheiden. Ab dann ist es entweder zerfallen oder nicht zerfallen und entsprechend die Katze tot oder lebendig. Wenn nun aber in der geschlossenen Box das Atom zugleich zerfallen und nicht zerfallen ist, muss der Detektor auch zugleich ausgelöst und nicht ausgelöst sein. Dadurch hat der Hammer das Glas zerstört und nicht zerstört und das Gift ist ausgetreten und nicht ausgetreten. Demnach müsste, solange wir nicht in die Box gucken, die Katze tot und lebendig sein. Wie wir sehen, wechselwirken hier Objekte aus dem Mikrokosmos mit solchen aus dem Makrokosmos und diese müssten eigentlich jeweils ihren eigenen Naturgesetzen folgen. Dass das Atom aus dem Mikrokosmos gleichzeitig zerfallen und nicht zerfallen ist völlig in Ordnung. Doch eine Katze ist kein Quantenobjekt und kann daher keine Superposition einnehmen. Eine Katze kann nicht tot und gleichzeitig lebendig sein. Und dieser Widerspruch ist das wahrscheinlich fundamentalste Problem unserer modernen Wissenschaft. And yet, I mean, what's the excuse? Why would we want to be able to destroy Russia or vice versa? When you have the nuclear weapons of the world in the hands of nutcases like Trump, like the leader of North Korea, like Putin, you have real thugs running the world and able to destroy it, and it's scary as hell. Right. Unless, like me,
If you're 88 years old with heart disease, what the hell? Well, madness and miscalculation are perhaps the biggest worries in connection with this. Well, we've come very close just accidentally. My life was saved by a Russian military man, I can't remember what his rank was, when there was a false alarm, and he was commanded basically to launch a full-scale nuclear strike on the U.S., and he refused. Individuals have managed to save humanity, but how many times can you go to the well on that kind of a test? I must ask you, while we don't stray too far from the subject of population, you predicted worldwide famine in the 70s and 80s, and it's been widely said that the chemical industry, the agricultural chemical industry, saved the day. What do you say to that? Well, first of all, my latest estimate, if I recall, it was a few years ago, is about 300 million people have starved to death since that was written. There's about 2 billion now are at least micronutrient malnourished. And what the chemical industry has done is develop some temporarily excellent tools for keeping the system running. The part of it we owe to a German who, during the First World War, found a way to make make ammunition out of the air and make fertilizer out of the air. That was Fritz Haber, who, with a colleague, developed a process for getting the nitrogen that's needed for both explosives and plant growth from the nitrogen in the atmosphere. And he then went on working on poison gas after that. But no question, if we hadn't had those developments and we did not have the genetic developments in the so-called Green Revolution, then the starvation would have been much, much higher. What basically was done around the 1950s and 60s was take a technology already developed and deployed in the rich countries and deployed it to the poor countries, where it was adopted very rapidly by particularly rich farmers and increased the food supply dramatically, and enough so that everybody could be fed if the food were reasonably distributed, which it isn't. The problem is we keep on growing. We're keeping on wrecking our soils. We are toxifying now the entire planet by the chemical industry.